Good morning. Yes, sir. Okay. Okay. So we're starting with inventories. India's two inventories. Even in accounting standards, the number is two. Accounting standards two. So in inventories is basically how to value the stock. How to value the basically closing stock of inventories. So it is nothing different what we studied in Inter about inventories. Basically, the closing stock is always valued at cost or net realizable value, NRV, whichever is less. So closing stock, that is inventory, which appears in balance sheet also, plus it appears in trading and P&L account, is always valued at cost or net realizable value, whichever is less. NRV is basically the selling price less cost of completing the sale. So any selling expenses will be deducted from the selling price. So cost or NRV, whichever is less, is the valuation of inventory. So the whole chapter is based on that. Plus, there are various techniques to value inventory. The company can choose their own method. But suppose if the company has only one kind of inventory, that is they only have one kind of stock, that is only one item they have. That is all the stock items are of similar nature. So they are like of one kind. Then use the same method for them. Suppose if you have 2-3 varieties of stocks, then for each variety you can use a separate method of valuation. Now valuation method can be FIFO, weighted average, you can use accordingly. But for similar category of stock, you have to use the same method. Objective of the standard is to prescribe the accounting treatment for inventories, that is the stock. That is the objective. This standard provides the guidance for determining the cost of inventories, how to value the cost, and for subsequent recognition as an expense, including any write down to NRV. So valuing at NRV or cost, whichever is less. So sometimes we might have to write down the cost if it is below NRV. It provides guidance on the techniques for the measurement of cost, such as standard cost. Standard cost is basically valuing the stock at a standard cost that would have been incurred to make that product or that stock. Retail method is also one of the method, and the retailers can use that method. Basically, the selling price less the gross margin. So you don't have to actually keep a record of the cost of the items. You can just understand what is the selling price less the margin. That is one of the easiest methods for valuation of stock in case of retailers. So just check the what is the price less the profit margin. It also outlines acceptable methods of determining cost, including specific identification, first in, first out, weighted average cost method. So these methods can also be used for valuing the stock. Now, inventories are basically of three types. Firstly, raw material, which are used in or consumed in production process or for rendering services. Raw material, work in progress, that is semi-finished products,
and finished goods, that is the goods which are ready to be sold in the market. So inventories are assets, definitely they are assets held for sale in the ordinary course of business, finished goods in the process of production for such sale, work in progress, or in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services, raw material. So raw material, WIP, finished goods. Now the question is, as per Ind AS 2, inventories include material and supplies awaiting use in the production process. So we have seen here, definition of inventory says that material or supplies to be consumed in the production process, that is raw material. Whether packing material and publicity material are covered by term materials and supplies awaiting use in the production process. So does this line cover packing material and publicity material? Now we have to understand, is the packing material required to complete the finished product, or is it just part of the selling, that once the finished product is ready, then for selling you have to pack? So we have to understand whether it is primary packing or secondary packing. For example, in some industries, the finished product includes packing, that is cold drink bottles. The bottle is a kind of packing. Can, that is also a packing. Okay. Plus food industry, like processed food, packing is part of the product. Okay. Without the pack, they cannot sell it. So is it part of the finished product? If yes, then include in inventory. So include the cost of that also in the valuation of closing stock. Otherwise, if it is a secondary packing, only it is part of selling cost. So only to sell the product, you have to additionally incur packing or publicity. Publicity material definitely is part of the selling. So then you cannot include that in the cost of inventory. So let's see what they have said. While the primary packing material may be included within the scope of term materials and supplies awaiting use in the production process, but secondary packing material and publicity material cannot be so included, as these are selling costs which are required to be excluded as per Ind AS 2. Ind AS 2 in valuation of inventories, basically to value inventory, we only take the cost of making the inventory, that is maybe the cost of raw material involved in that completion of the product, conversion cost, and any cost required to complete the product or to bring it to that location. Secondary packing material and publicity, all that, this is afterward. This is once the product is finished, then we incur all this. So it cannot be included in the cost of stock. So for this purpose, the primary packing material is one which is essential to bring an item of inventory to its sellable condition. So primary packing is basically part of the production only. For example, bottle, can. Apart from that, you cannot say that product is complete. In case of food and beverage industry, other packing material required for transporting and forwarding the material will normally be the nature of secondary packing material. So packing and publicity material which is used just for transporting or forwarding the material from one place to another, that is secondary packing. That is not included in the cost of inventory. Basically, all the cost incurred till the product is ready will be included. After that, it won't be included in the cost of inventory. NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. NRV, that is net realizable value, is basically the selling price, the estimated selling price of that stock, less the estimated cost of completing the sale, like commission, etc., brokerage, etc. You have to subtract. Fair value is basically the selling price at which the product can be sold in the market, and when the transaction is between people who are not related. So while taking NRV, we can take the fair value as the selling price, estimated selling price. From that, we can subtract the cost of completion of sale. So the rule is measurement of inventories will be at lower of cost or NRV. That you have to remember. This is the ultimate rule of inventories.
So what is the cost of inventories? As we discussed in the previous example, cost of inventory is comprised of cost of purchase, basically purchasing the raw material or purchasing the finished goods if you're directly buying it and then selling it. So cost of purchase, cost of conversion, that is cost involved in converting raw material to finished goods. Other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition, something like carriage and all. So any cost, freight will come. Any cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. It also includes the uh, buying agent's commission also. So if we are buying through an agent and he's charging commission, that also can be included in this. Freight is included. So the cost of inventory will be cost of purchase plus cost of conversion plus other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. So secondary packing doesn't come here. Primary packing can come here if it is part of, you know, cost incurred in bringing inventories to their location or condition. So cost of purchase includes the purchase price, any import duties and taxes paid, because on purchase you have to pay import duties and taxes if they are imported, or other taxes if they are bought locally. Transport and handling, while purchasing you have to pay that, and other costs attributable to the acquisition of finished goods, raw material and services. So any other costs which are directly related to the product. Any trade discount if allowed or rebate, that discount or other similar items are deducted in determining the cost. That is when you're purchasing, if the supplier allows you trade discount, rebate or other discount, subtract that. Cost of conversion is basically the cost incurred in converting that product into finished good, converting the raw material into finished goods. So it involves basically direct material, direct labor, other direct costs, that is direct expenses, overheads, indirect expenses, fixed and variable. So that includes like depreciation also. So overheads have to be allocated, like costing. Basically, it's the costing part. That is direct material. There is the material required, the labor required, the other expenses required for converting, like maybe fuel, oil, power, all that, and overheads, fixed and variable. So the cost of conversion of inventories includes costs directly related to the units of production, such as direct material, labor, direct costs, systematic allocation of fixed and variable production overheads that are incurred in converting the material into finished goods. Fixed overhead can include depreciation and maintenance of factory building equipment, and they have to be allocated. Always fixed overheads are, variable overheads are allocated. Overheads are always to be allocated. Now, this is a basic question that Venus Trading Company purchases cars from several countries and sells them to Asian countries. So they like maybe import from various countries and sell them in Asian countries. During the current year, the company has incurred the following expenses: trade discount on purchase, handling costs related to imports, salaries of accounting department, sales commission paid to sales agents, after sales warranty, import duty, cost of purchase based on suppliers' invoices, freight, insurance of purchase. So, well, purchase you have to pay insurance also for that, maybe during its transit, brokerage commission paid to buying agents, evaluating evaluate which costs are allowed by Ind AS 2 for inclusion in the cost of inventory in the books of Venus. So, which cost to be included? Trade discount is something that we subtract. Okay, so we will take that. So we'll include that, as in we'll subtract that. Handling cost also will take. So we'll consider that basically. So trade discount is considered, handling cost is considered, salaries of accounting department need not be considered. Sales commission paid to sales agent also need not be considered, because that is after the finished product is complete. After sales warranty also not. Import duties, yes, because that is part of purchase. Cost of purchase, yes. Freight expense, yes. Insurance, yes. Brokerage, yes. So
salary for accounting staff, commission, and sales warranty. So if you exclude this, all other items will be part of the cost of inventories. So items number, they have given the item number, are allowed by Ind AS 2 for calculation of cost of inventories. Salaries of accounts department, sales commission, and after sales warranty costs are not considered to be the cost of inventory. Therefore, that they are not allowed by Ind AS 2 for inclusion in the cost of inventory and are expensed off in the P&L account. So we have to straight away expense that. We cannot be including that in the cost of inventory. As per Ind AS 2, selling costs are excluded from the cost of inventories and required to be recognized as an expense in the period in which they are incurred. Whether distribution cost would now be included in the cost of inventories. Normally, if you see, selling and distribution cost are generally the same thing. Okay, so generally all the types of selling cost or distribution cost are basically after the product is complete. So selling and distribution is basically a common head. Under that, various kinds of expenses will come, like carriage outward can also come. Then we saw secondary packing can come, commission to salesman can come, a lot of things can come. Delivery van expenses will come, so delivering the goods. So a lot of things might come. So selling and distribution is the same head basically. We cannot say selling is we are excluding selling, but we are including distribution. That is what the question is. So they are saying that selling though we are excluding, but distribution can be added to the cost of inventory. No, it's the same basically. So selling and distribution costs are basically after the product is complete. So we don't include that in the cost of the product or inventory. So selling and distribution costs are generally used as a single term because both are related. As selling costs are incurred to effect the sale and distribution costs are incurred by the seller to complete a sale transaction by making the goods available to the buyer from the point of sale to the point at which the buyer takes possession. So delivery is basically distribution, delivery is basically make available the goods to the buyer. So definitely it is after the finished product is complete. Since these costs are not related to bringing the goods into their present location and condition, so we cannot say these are activities to bring the product to their current to their present location or final condition. No, the same are not included in the cost of inventories. According to the word, distribution cost is not specifically mentioned in Ind AS 2. These costs would continue to be excluded from the cost of inventories. These are part of selling distribution. So anything that is incurred after the good is complete, after the inventory or stock or finished good is complete, then that won't be added to the cost of inventory. Now, joint products and byproducts. Joint products are basically when you are producing two or more products from a single process. So from a single input and single cost, you are creating two or more products. Those are called joint products. So using the same input, that is same raw material, you are producing two or more products. That are joint products. Byproduct is basically you are producing a product, you are producing a single product, but some byproduct is also produced because you are producing that main product. So it is not that you are trying to produce that, but it is a addition to the original product that you sell at a different rate. So you are producing product A, you are producing product A, and product B is also produced while production of product A. That is called a byproduct. Joint product is basically you are producing product A and B. From the beginning only you know that product A and B we have to produce in this much quantities. Byproduct is basically you are just focusing on one product and one additional product is just produced as a part of the production that can be sold at a separate rate or can be scrapped. Generally, byproduct is not considered separately like sale and all everything. Whatever money that byproduct or scrap recovers, we just subtract that from the cost of the main products.
So it is like it reduces the cost of our main product. So byproduct, whatever it recovers, whatever money it recovers, or scrap, whatever money it recovers, some waste products come out, whatever money they recover, we'll just subtract that from the cost of the of producing the main products. And one more thing is when you are producing joint products, that is two or more products, the cost of purchase, the cost of conversion, the cost of other activities to make the product ready have to be allocated to both the products in some ratio. So normally that is in the ratio of sales, because end of the day, cost has to be allocated to the product to understand what exactly is the cost of product A, product B. So we are producing two products jointly, A and B. So we need to know what is the cost of A, what is the cost of B. So total cost we have incurred for A and B. But now we have to transfer some cost to A, some cost to B. That is allocating the cost to the products. If any byproduct is generated out of that, then whatever is the selling price of the byproduct will subtract from the cost and then allocate. So in a manufacturing process of Mars Limited, one byproduct BP emerges besides two main products, MP1, MP2, apart from scrap. So basically in the manufacturing process of Mars Limited is a company, there is one byproduct BP, two main products MP1, MP2, that is the main what they are producing, and some scrap is also generated. Scrap is basically waste material. Details of cost of production process are as under. Now this is a process account they have given. The debit is the debit side. Input, raw material, units, input, the cost is 1,50,000, wages 90, fixed overhead 65,000, variable overhead 50,000. The output from that is MP1, MP1, 5,000 units. The closing stock remaining of that is 250. So we have to value this closing stock as well. Then MP2, 4,000 units, 100, and BP byproduct 2,000 units. Okay, and some scrap, that waste is there. So this is the thing. So what we need to do, first of all, we need to understand what is the byproduct generating, what kind of money the byproduct is generating, what kind of money the scrap is generating. Then reduce that from the total cost, that is total cost. Reduce the scrap value and the byproduct value from that. So whatever cost is remain is the joint cost. Then we allocate that cost to this 5,000 units and 4,000 units in the ratio of sales. So we'll have to multiply that with the selling price. Then after we allocate, we'll divide that by the units. We'll get the cost per unit of that MP1, MP2. Once we get the cost per unit, then we multiply by the closing stock and we get the cost of closing stock. So average market price of MP1, MP2 they have given is 60 and 50. So we can understand the sales price of MP1 and MP2 is 5,000 into 60 and 4,000 into 50. So 3 lakhs and 2 lakhs. So I guess 3:2 is the ratio. Byproduct is sold at 20. So byproduct 2,000 units are sold at 20. So like how much? 40,000. There is a profit of 5,000 on sale of byproduct after incurring separate processing charges of 8,000 and packing charges of 2,000. To sell that byproduct at 20, you need to incur additionally 8,000 and 2,000 packing charges. So 10,000 additionally you have to incur. Then you make a profit of 5,000. Plus 5,000 is realized from sale of scrap. So from scrap, you are realizing 5,000. Calculate the value of closing stock of MP1, MP2 as on 31st March 2001. So we value this basically. Okay. Now, how do we do that? As per Ind AS 2 inventories, most byproducts as well as scrap or waste by their nature are immaterial. So basically, we don't consider
byproduct or scrap value that much. But whatever money they generate, we just subtract from the cost because they won't generate much money. Okay. So they are often measured at net realizable value, and this value is deducted from the cost of the main product. So we will just value it at what is the market value of that and just subtract it from the cost of the main product. So like here, the selling price is 2,000 into 20, so 4,000 less the cost. So NRV is 30,000. We just consider the 30,000 part. Okay. Now this is the cost of conversion of MP1, MP2. Basically, the main products are that. Just add the cost, subtract the scrap value and the byproduct value at NRV and scrap value. So total joint cost comes to 3,20,000. So joint cost after subtracting byproduct value and sale value of scrap comes to 3,20,000. Now this we have to allocate to MP1, MP2 on the basis of sales ratio. So first we have to calculate the sales. So 5,000 into 60 comes to 3 lakhs. 4,000 into 50 comes to 2 lakhs. So basically 3 is to 2. So allocate this 3,20,000 in the ratio 3 is to 2. So we understand the total cost of MP1 is this. Total cost of MP2 is this. Now what is the cost per unit? Divide this by the units 5,000. Divide this by the units 4,000. The cost per unit comes to 38.4 and 32. Now you can value the closing stock. 250 into 38.4, 9,600. 100 into 32, 3,200. That's it. So basically 4 steps have to be done. First, value the byproduct at NRV. Okay. They have given something about profit. Don't consider that. Just understand selling price is this minus the cost. So NRV, byproduct is valued at NRV. Subtract that and the value of scrap from the joint cost. Allocate that joint cost basically on the basis of sales. That is why they had given the sale value. Then from that you can get the cost per unit of those products. Then once you get the cost per unit, multiply by the closing stock. Yes, just go through it and see whether you are understanding any part of this question you haven't understood. Yes, understood. So basically the main product is MP1, MP2. So we are planning to produce that. Byproduct is something that is unplanned. Okay. Same way scrap is basically like a wastage, some wasted material. But ultimately the main thing is we are producing MP1, MP2 through the common process of converting this raw material into these final products. Understood? Should we go ahead? Okay. Now there are two methods. There are saying techniques for measurement of cost. One is standard cost. Standard cost is basically
valuing the inventory at their cost of production. Okay, this much cost is required to produce that product. So cost is based on normal levels of materials and supplies, labor efficiency and capacity utilization. They are regularly reviewed and revised where necessary. Basically, is part of the costing. You estimate okay, this will be the cost of making that product. This is the standard cost. So you value the inventories at that. So this is the normal level of material required, normal level of labor required, normal level of overheads required to make the product. So you value the product at standard cost. This is the cost required. So for this, you have to have detailed cost records. So you have to understand the costing for that. But if you don't want to maintain cost records, then you can use a retail method, especially used by retailers. So they just keep record of the selling prices, subtract a margin from that. Normally, what kind of margin they would have earned from that selling that product? So suppose they are selling a product at 100, margin in that is 20%. So they'll value the inventory at 80, 100 minus 20%. So cost is determined by reducing the sales value of the inventory by appropriate percentage gross margin. The percentage used takes into consideration inventory that has been marked down to below its original selling price. So we reduce the profit margin from the selling price. This method is often used in the retail industry for measuring inventories of rapidly changing items that have similar margin. Normally, retailers will use this. They will not value the cost or anything. They will just, because price will be written on every product, so they can just subtract the margin they are incurring, they are getting from that product, and value the product, value the stock. Obviously, they cannot value at selling price, so they have to value at cost. Now, here is an illustration that Mars Fashions is a new luxury retail company located in Lajpat Nagar, Delhi. So they are a retail company. Kindly advise the accountant of the company on the necessary accounting treatment for the following items. So there are two types of items they have. Firstly, one of the company's product lines is beauty products, particularly cosmetics such as lipsticks, moisturizers, compact makeup kits. The company sells hundreds of different brands of these products. Each product is quite similar and is purchased at similar prices and has a short life cycle before a new similar product is introduced. So the life cycle is short. That is, tomorrow a new product might be launched. A point of sale and inventory system is not yet fully functioning in this department. So they don't have a proper inventory record system for that. The sales manager of the cosmetic department is unsure of the cost of each product, but is confident of the selling price. So he doesn't know the cost of each product, the sales manager, but he wants to value the inventory, but he has the knowledge of the selling prices, because ultimately they are going to sell that, and has reliably informed you that company on an average makes a gross margin of 65% on each line. So in these kind of products, beauty products like lipsticks, moisturizers, the sales manager knows the selling price, they know the gross margin. So whatever is the sales price of those products, subtract gross margin and value them. That is retail method. Secondly, they also sell handbags. The company manufactures their own handbags as they wish to be assured of the quality and craftsmanship which goes into each handbag. So they are making their own handbag. The handbags are manufactured in India in the head office factory, which has made handbags for last 50 years. Normally, Mars manufactures 1 lakh handbags a year in the handbag division, which uses 50% of the space and overheads of the head office factory. So we know how much overheads are required, how much rent is required, how much electricity is required, because 15% of the space means that much will be allocated to that division. The division employs 10 people, that also we know. So we know the working cost of that, and is seen as being efficient division within the overall company. So as you are producing handbags and you are able to understand what are the overheads, what are the labor costs, and what are the how many handbags you are producing, and you have been doing that for the last 50 years. So you can generally use standard costing for this kind of product. So for handbags, you can use standard cost, and for these products, you can use retail method. And as these are not similar, so you can use separate methods for measuring them. If they were same, then you would have measured at the same method. So in accordance with Ind AS 2, explain how the items referred in A and B should be measured.
So they have given A, the retail method can be used for measuring inventories of beauty products. The cost of inventory is determined by taking selling price of the cosmetics and reducing it by the gross margin of 65% to arrive at cost. Handbags can be measured using standard cost, especially if the results approximate cost. Standard cost obviously should approximate the cost. So this is the standard cost, and this is the normally the cost you incur. Because sometimes it can happen that standard cost is this, but you incurred very high cost still. So standard cost was 100, but you incurred 150 rupees. Then you cannot value at standard cost. Then you have to value at that whatever cost you incurred. But standard cost method can be used when whatever the standard cost is, that is whatever the cost you estimated, the costing is similar. So handbags can be valued at standard cost, and especially you are doing that for 50 years, so you can easily make the calculation. Given that the company has the information reliably on hand in relation to direct materials, labor, expenses, overheads, it would be best method to use to arrive the cost of inventory. So handbags can be measured at standard cost, and other items can be measured at retail method. Inventory not ordinarily interchangeable. Basically, your inventory consists of different kinds of items. So your inventory consists of item A, item B, item C. So they are not similar items. They cannot be interchangeable. Okay. Inventory ordinary interchangeable is basically you have the same type of items, same type of stock you have. So it can be easily interchanged. If the items are same, then you can use FIFO method, weighted average method, to calculate the closing stock. FIFO is first in, first out. So generally, when you purchase the first time, then you purchase second time, third time, and out of that, we are talking about raw material here. So basically, if you purchase raw material, suppose I purchase 100 units of raw material, 100 units of raw material at 20. So basically, I spent like 2000 on it. After that, I again purchase 200 units of raw material at 30. So first time I spent 2000, second time I spent 6000. Now out of that, I transfer 100 units to production. Raw material is transferred to production. In FIFO, we assume that first, the first purchase of 100 units, out of that it will go. So FIFO assumes that whatever came first in stock will go first out. So in valuing the inventory, we will say ऍक्च्युली कुठला पण स्टॉक गेला असेल असं काही फरक पडत नाही, पण जस्ट टू रेकॉर्ड विल शो की जे पहिलं आलं ते पहिलं गेलं प्रोडक्शनला. सो फिफो म्हणजे काय की जे आधी मी स्टॉक विकत घेतलेला, आधी रॉ मटेरियल जे घेतलं ते पहिलं गेलं असेल. सो मी जे आधी 100 युनिट्स घेतलेले 20 रुपयाला ते ट्रान्सफर झाले प्रोडक्शन असं दाखवायचं. सो मी काय केलं, मी 100 युनिट्स घेतलेले 20 रुपयाला आधी, त्याच्यानंतर मी 200 युनिट्स घेतलेले, किंवा पकडा पहिले 100 युनिट्स घेतलेले 20 रुपयाला, परत 100 युनिट्स बाय केले at 30 rupees पकडा. So first time I spent 2000, second time I spent 3000. रेट चेंज होत असतो. आणि थर्ड थिंग मी केलं की 100 युनिट्स आय ट्रान्सफर टू प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल. ह्याच्यातलं फर्स्ट घ्यायचं की सेकंड घ्यायचं. पहिले जे घेतले 20 रुपयाला, सेकंड घेतले 20 रुपयाला, ह्याच्यातलं कुठलं जाणार प्रोडक्शनला. आय जस्ट शो यू कसं वर्क होतं. आय जस्ट शो यू, ओरली कळणार नाही, तुम्हाला माहिती असेल तरी पण एकदा आपण एक क्लिअर करूया. असं काय फिफो लिफो अँड वेटेड एव्हरेज आर व्हेरी कॉमन मेथड्स. विल जस्ट सी.
Okay. Okay. So basically, when you're talking about FIFO, LIFO, weighted average, basically you're talking about the stock ledger. Basically, how the records of stock are kept. ठीक आहे. आता कसं असतं, स्टॉक लेजर. ओके. सो अज्युमिंग करूया आपण पहिलं फिफो. तुला माहिती असेल तरी पण परत एकदा जस्ट एक रिव्हिजन टाइप्स. सो इथे कसं असतं की फर्स्ट ऑफ ऑल डेट इज गिवन. डेट नंतर वी कॅन कॉल इट receipts. Receipts basically are the purchase, जेव्हा आपण स्टॉक परचेस करू तेव्हा. सो इथे आपण टाकूया युनिट्स, रेट, अमाउंट. त्याच्यानंतर इश्यू. इश्यू म्हणजे इश्यू टू प्रोडक्शन. युनिट्स, रेट, अमाउंट. आणि लास्टला बॅलन्स. युनिट्स, रेट, अमाउंट. ठीक आहे. ठीक आहे, आलं सगळं एकत्र. ओके. ओके, आता कसं होणार की अज्युम करा की स्टार्ट ऑफ द मंथ 1st एप्रिल वी परचेज युनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल 100 युनिट्स, जसं मगाशी बोललो. रेट 20 आहे. सो दिस इज 2000. सो बॅलन्स मध्ये जाणार आपल्याकडे एवढे युनिट्स आहेत ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, 2000. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 5th एप्रिलला परत आपण घेतले 300 युनिट्स ऍट 30. रेट चेंज होत राहणार. सो 9000 वी मस्ट हॅव पेड. बरोबर. सो इथे आता किती झाले, आधीचे तसेच राहणार. बेसिकली हा रेट वेगळा आहे. सो राईट हिअर, हा आधीचा रेट आहे. सो पहिला तर ब्रिंग डाऊन आधीचा, जो आधीच्या माझ्याकडे स्टॉक किती पडलाय, 100, 20, 2000 हे आधीच आहे. प्लस आता मी नवीन परचेस केलं ऑफ 300 युनिट्स ऍट 30. आय डोंट मिक्स दॅट. फिफो लिफो मध्ये मिक्सिंग नाही करत आपण, रेट साठी सेपरेटच ठेवतो 9000. ठीक आहे. सो हे आपल्याकडे, आता आपल्याकडे हा बॅलन्स आहे. आता फिफो मध्ये फरक काय आहे, आता त्याने म्हटलं की 10th एप्रिलला त्याने म्हटलं की इश्यू झालं. इश्यू म्हणजे इश्यू टू प्रोडक्शन. ह्याच्यातून त्याने म्हटलं 50 इश्यू झालं. आता फिफो मध्ये आपल्याकडे बॅलन्स किती बघायचं, आपल्याकडे हा बॅलन्स आहे. आता फिफो मध्ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट म्हणजे पहिला जो स्टॉक आला ना तो पहिला गेला. सो वी हॅव टू अज्युम की या 100 मधून 50 गेले म्हणून हे आपल्याकडे बॅलन्स पडलंय. तर 100 मधून आपण हे 50 इश्यू केले असं अज्युम करतो. फिफोचा अर्थच आहे की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो जे पहिलं आलं ते पहिलं गेलं. आता आपण ऍक्च्युली युज केलं असं ह्याच्यातलं पण काही फरक पडत नाही, कारण शेवटी फिजिकली आपण एकाच ठिकाणी तो स्टॉक ठेवू, रॉ मटेरियल एका ठिकाणी ठेवू, आपण तिकडूनच आपण देऊ. ते दिलं काय पण असेल, पण रेकॉर्डिंग साठी वी विल अज्युम की 100 मधलं गेलं म्हणून, आणि त्याची कॉस्ट होती 20, कारण 100 मधल्याची कॉस्ट किती होती, 20. सो इश्यूचा रेट पण 20 असेल. सो दिस विल बी
1000. सो आता बॅलन्स किती उरतो आफ्टर दिस? प्रत्येक वेळा बॅलन्स काढायचा अंडरलाईन करून. सो बॅलन्स उरतो इज 100 मधून 50 गेले, सो 50 रेट त्याचा 20च आहे. सो हे 1000 ह्याची व्हॅल्यू राहिली आता, आणि बाकी 300 वाले तसंच आहे कारण त्याच्यातला गेला नाही. सो 30, सो 9000. सो फिफोचा हा फरक आहे की फिफो मध्ये काय होणार की ते अज्युम की तुम्ही इश्यू कसा पण करा, फिजिकली तुम्ही काही पण करा, पण रेकॉर्डिंग मध्ये दे विल अज्युम की फर्स्ट जे आलं ते पहिलं गेलं. सो 100 मधून पहिलं गेलं. लिफो मध्ये लिफो असतं ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तर आपण असं अजून केलं की 300 मधून गेलं, मग ते इकडे 300चं 50 आलं असतं आणि मग हे 30 रुपये घेतलं असतं कारण 300चा रेट 30 आहे, तर ह्याच्यावरून गेलं असं अजून केलं असं. लास्ट इन फर्स्ट आउट म्हणजे लास्ट जे आलं ते पहिलं जाणार. ओके, फिफो कळलंय तुम्हाला? फिफो सगळ्यांना कळलेलं आहे? येस सर. ओके ओके. आता सपोज वेटेड ऍव्हरेज, वेटेड ऍव्हरेज मेथड मध्ये काय होणार? मग हाच सम घेऊया की 100 घेतले ऍट 22,000, सो हे तसंच राहणार. आता हे 300 जेव्हा आपण घेतो ना, हे इथून बदलणार सगळं. दिस पार्ट विल चेंज. ओके, आता वेटेड ऍव्हरेज मध्ये कसं होतं, मगाशी आपण सेपरेट ठेवत होतो, आता ते कंबाईन करून टाकायचं आणि वेटेड रेट काढायचा की हे पहिलं 100, 20 आणि 2000 होतं. आता 330 ऍट 9000. आता काय करायचं, हे 300 या ह्याच्यात ऍड करायचं, दॅट विल बिकम 400, आणि हे 9000 आहे ना ह्याच्यात ऍड करायचं, दॅट विल बिकम 11,000. आता रेट काढायचा, 11,000 डिवाइड बाय 400 किती रेट होतो बघा. 11,000 डिवायडेड बाय 400 27.5 येतं. सो हा रेट येणार, ह्याला वेटेड ऍव्हरेज रेट म्हणतात. आता ह्याच्या पुढे तुम्ही जर म्हणालात की 50 इश्यू झाले, तर हा रेटला इश्यू झाले समजायचं, 27.5. सो 50 इंटू 27.5, 1375. ओके, आता काय करायचं, हे 50 ह्याच्यावरून मायनस करायचे, बॅलन्स जो राहतो बघायला 350. हे 1375 जे आहे त्याच्यावरून मायनस करायचं, 11,000 मायनस 1375, दॅट कम्स टू 9625. आणि परत रेट काढायचा, नॉर्मली तोच येईल, 9625 डिवायडेड बाय 350, 27.5. This is weighted average. So every time when we purchase, we just add it to the units earlier purchased, add the cost of that to the earlier cost, and take a new rate, that is the weighted average rate. So that is one of the easiest methods. हे कळलंय तुम्हाला? Okay, so going back, so त्यांनीच म्हटलंय की जर तुमच्या इन्व्हेंटरीज आयटम जर सेम असतील, सेम टाईपचे असतील, तर माइट ॲज वेल यूज फिफो और वेटेड ॲव्हरेज बिकॉज दॅट इज इझियर टू मेंटेन. पण सेपरेट असतील, वेगवेगळे असतील, तर मग तुम्हाला फिफो वगैरे वापरता येणार नाही कारण प्रत्येक आयटम वेगळा आहे. पण फॉर सिमिलर टाईप ऑफ आयटम्स तुमच्याकडे स्टॉक मध्ये एकाच टाईपचे आयटम आहेत, तर मग त्यांना फिफो वेटेड ॲव्हरेज करा. सो सपोज तुमच्याकडे 2 कॅटेगरी ऑफ इन्व्हेंटरीज आहेत, ए चा स्टॉक आहे, बी चा स्टॉक आहे, तर ए चा स्टॉक तुम्ही पाहिजे फिफोवर करा, बी चा वेटेड ॲव्हरेज करा, असं पण चालतं. Whether an entity can use different cost formulae for inventories held at different geographical locations having similar nature and use to it. तुमच्याकडे सेम टाईपचे आयटम्स आहेत पण वेगवेगळ्या लोकेशनला आहेत, तर ते म्हणतात की प्रत्येक लोकेशनला वेगवेगळ्या मेथड वापरू का? नाही, सेम आयटम आहेत ना, नेचर पण सेम आहे, एकाच टाईपचे इन्व्हेंटरी तुमच्याकडे आहेत पण वेगवेगळ्या लोकेशनला आहेत, यूज द सेम मेथड, फिफो किंवा वेटेड ॲव्हरेज वापरा. दॅट इज व्हॉट दे हॅव सेड. So AS2 prescribes, Ind AS2 prescribes that the cost of inventories other than items of inventories which are not ordinarily interchangeable, so we are talking about items which are interchangeable, same items, shall be assigned by using FIFO or weighted average.
An entity shall use the same cost formula for all inventories having similar nature. सेम टाईपच्या आयटमला तुम्ही एकच कुठचाही फॉर्म्युला वापरा, बिकॉज दे आर सेम ना. सो एकत्रच त्यांना क्लब करा आणि त्यांना त्याचा मेथड वेगळा ठेवा. And use to it. In this case, since the inventory is held at different locations are of similar nature and use, the different cost formula cannot be used for different inventory valuation. So प्रत्येक लोकेशनला वेगळा व्हॅल्यू न करू, सेमच मेथड वापरा. इथे फिफोचं दिलंय त्याने, पण डायरेक्ट केलंय, म्हणजे असं काय ग्रेट नाही केलंय, म्हणजे टेबल नाही बनवलं असं आपण आता केलं, ओरलीच करायचंय. मर्क्युरी लिमिटेड युजेस अ पिरियडिक इन्व्हेंटरी सिस्टम. हे जे आता आपण केलं ना त्याला पिरियडिक इन्व्हेंटरी म्हणतात किंवा परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टम असंही म्हणतात. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू 2001 हे सगळे परचेसेस आहेत. एप्रिल इन्व्हेंटरी हे ओपनिंग बॅलन्स दिलाय त्याने 210 2000. मे मध्ये परचेस केले 50 11 550. सप्टेंबर मध्ये परचेस केले 412 4800 आणि फेब्रुवारी मध्ये पण परचेस केले ऍट दिस. ओके, त्याने म्हटलंय फिजिकल इन्व्हेंटरी ऍट द एंड ऑफ द इयर इज 400. म्हणजे हे बघा, पूर्ण वर्षभर त्याने परचेस केले ओपनिंग स्टॉक इन्क्लुडिंग 1000. त्याची कॉस्ट टोटल आलेली आहे 12250. ठीक आहे, पण त्याने शेवटी म्हटलंय 400 युनिट्स उरलेत. आता कॅल्क्युलेट द एंडिंग इन्व्हेंटरी व्हॅल्यू अँड कॉस्ट ऑफ सेल युझिंग फिफो अँड वेटेड ॲव्हरेज. आता काय करायचं, फिफो तुम्हाला माहितीच आहे, शेवटी 400 उरले म्हणजे पहिलं 200 तर गेलेच असतील, 50 पण गेले असतील, 350 तर लास्टलाच घेतले, तो हे तर 350 अख्खे उरले असतील, प्लस ह्याच्यातले 50 उरले असतील टू मेक इट 400. आणि फिफो मध्ये माहितीच आहे की फिफो मध्ये जे पहिलं आहे ते पहिलं जातं. सो हे तर गेलंच आहे, हेही गेलंय, हे शेवटचं तर राहणार 350, पण 400 ठेवायचंय आणि ह्याच्यातले 50 राहिले असतील. तो व्हॅल्यू करताना काय करायचं, 50 ऍट 12 आणि 350 ऍट 14. हे बघा, 50 ऍट 12 350 ऍट 14 ही व्हॅल्यू आली. सो कॉस्ट जेव्हा आपण काढू, कॉस्ट त्याच्यामध्ये क्लोजिंग स्टॉकची व्हॅल्यू मायनस करायची कॉस्ट ऑफ सेल मधून 6750, कारण स्टॉक अजून तो राहिलाय, तो सबट्रॅक्ट होणार कॉस्ट ऑफ सेल्स म्हणून. फिफो 400 राहिले म्हणजे शेवटचे 350 राहिलेच असतील, प्लस ह्याच्यातले 50 राहिले असतील, ते व्हॅल्यू गेले. आणि कॉस्ट जी असेल आपली, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, त्याच्यातून क्लोजिंग स्टॉकची व्हॅल्यू बाहेर काढायची, बिकॉज दॅट वोंट बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज ते आपण क्लोजिंग स्टॉकची व्हॅल्यू कधी सबट्रॅक्ट करतो, बिकॉज दॅट इज द स्टॉक नॉट युज्ड. हे कळलं, फिफो वाला पार्ट कळला. आता वेटेड ऍव्हरेज कसं काढायचं, वेटेड ऍव्हरेज इज व्हेरी सिम्पल. आपण असं फक्त ऍड करत जातो शेवटपर्यंत. तो त्याने दिलाय, टोटल दिली आहे 122250, 1000 डिवाइड करा, रेट मिळेल स्ट्रेट 12250 डिवाइड बाय 1000, 12.25. किती उरलाय स्टॉक, 400 इंटू 400 करायचं, 4900. हे बघा, 12250 अपॉन 1000, हे जे दिलंय ते स्ट्रेट ऍव्हरेज काढा, 12.25. क्लोजिंग स्टॉक जे काय राहिला इंटू करा, 4900 येईल. मग कॉस्ट ऑफ सेल जी आहे, टोटल कॉस्ट, त्यातून क्लोजिंग स्टॉकची व्हॅल्यू बाहेर काढा, 7350 उरेल. यू कॅन डू द कॅल्क्युलेशन अँड सी. येत आहे. बेसिकली 400 वॉज लेफ्ट आफ्टर, म्हणजे बॅलन्स 600 वॉज इश्यूड, याचा अर्थ आहे. त्याच्यानंतर वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी कन्सिडर्ड while determining the NRV. NRV चा अर्थच आहे, त्याने वर दिलाय, NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. बेसिकली सेलिंग कॉस्ट जी काय आहे ती मायनस करायची, सेलिंग प्राइस मायनस सेलिंग कॉस्ट. नाव त्याने प्रश्न विचारलाय, whether the following cost should be considered while determining the NRV of the inventories. Costs of completion of work in progress. आता तुम्हाला मी मगाशी बोललो की इन्व्हेंटरी मध्ये रॉ मटेरियल पण येतं, वर्क इन प्रोग्रेस पण येतं, फिनिश गुड्स पण येतं. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट
इन्व्हेंटरी फक्त फिनिश गुड्स असेल. इन्व्हेंटरीमध्ये 3 कॅटेगरी होऊ शकतात, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस आणि फिनिश गुड्स. ओके, तर सगळेच फिनिश गुड्स मध्ये आहेत तर मग फिनिश गुड्स राहील, पण अदरवाईज थोडं रॉ मटेरियल असेल, थोडं वर्क इन प्रोग्रेस असेल, थोडं हे असेल फिनिश गुड्स. तर कॉस्ट ऑफ कम्प्लिशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आता प्रत्येक जण म्हणजे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस आणि फिनिश गुड्स हे तिन्ही तुम्हाला, सपोज तुमच्याकडे तिन्ही प्रकार आहेत, रॉ मटेरियल पण आहे, WIP पण आहे, फिनिश गुड्स पण आहेत, त्या तिन्ही कॅटेगरीजसाठी तुम्हाला त्या कॅटेगरीचं NRV आणि कॉस्ट काढायला लागेल आणि विच एव्हर इज लेस तुम्हाला घ्यायला लागेल. सो इकडे त्याने म्हटलंय वर्क इन प्रोग्रेस. सो वर्क इन प्रोग्रेस जे आहे त्याची पण तुम्हाला NRV काढायला लागेल आणि कॉस्ट बघायला लागेल टू सी की विच इज द लोअर ऑफ द टू. सो त्याने इकडे म्हटलंय वाईल डिटरमाइनिंग द NRV ऑफ WIP. आता क्लिअरली त्याने म्हटलंय की WIP कम्प्लीट करण्यासाठी एवढा खर्च येणार आहे, बरोबर. सो याचा अर्थ आहे की these are the costs that will be incurred to complete that, to convert the work in progress into finished goods. So हे काय, this is kind of making ready the work in progress into finished goods. तो ही कॉस्ट आपल्याला कन्सिडर करायला लागेलच. ट्रेड डिस्काउंट जे आहे, ट्रेड डिस्काउंट इज समथिंग दॅट सेल प्राइस म्हणून मायनस करतो आपण स्ट्रेट अवे. तो NRV काढताना जी सेलिंग प्राइस असते, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, त्यातून मायनस करायला लागतं, कारण वी आर गिव्हिंग अ ट्रेड डिस्काउंट. कॅश डिस्काउंट इज बेसिकली सेलिंग प्राइस ठरल्यानंतरचा डिस्काउंट, तो कन्सिडर नाही करत आपण इथे तरी, कारण दॅट इज लाईक ऍडिशनली यू आर गिव्हिंग फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. सो बघूया काय म्हटलंय. Ind AS 2 defines NRV as the estimated selling price in the ordinary course of business, less the cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. सो इथे त्याने क्लिअरली म्हटलंय NRV चा अर्थच आहे की सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कम्प्लिशन इफ एनी अँड लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल. सो हाऊ डू यू व्हॅल्यू NRV? सेलिंग प्राइस लेस एनी कॉस्ट टू कम्प्लीट दॅट प्रोडक्ट लेस एनी कॉस्ट टू कम्प्लीट द सेल. म्हणजे तुमच्या हातात काय येणार इज आफ्टर सबट्रॅक्टिंग ऑल दिस, दॅट इज द NRV. सो यू आर रिअलाइजिंग दॅट मच फ्रॉम दॅट स्टॉक. So cost of completion will be definitely part of the estimated cost of completion. So cost of completion of work in progress are incurred to convert work in progress into finished goods. Since these costs are in the nature of completion, in accordance with the above definition, the same should be deducted. आताच फरक बघितला आपण की मायनस करतो आपण. To deduct from the selling price to determine the NRV in work in progress. So we are valuing work in progress only. आपण फिनिश गुड्स नाही व्हॅल्यू करत आहोत, आपण वर्क इन प्रोग्रेस व्हॅल्यू करतोय. पण त्याची NRV काढताना आपण काय बघायचं की हे कम्प्लीट, जर NRV काढताना कसं करायचं, सपोज माझ्या बुक्स मध्ये 100 युनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आहे, ओके, त्याचा एक युनिट आपण पकडूया, 100 युनिटचा एक युनिट पकडूया आपण. सेलिंग प्राइस त्याची 200 आहे. जर विकायला गेलं, फिनिश गुड्स म्हणून विकायला गेलं तर 200 येतील, ओके. पण अजून आपल्या वर्क इन प्रोग्रेस कम्प्लीट करायला लागेल. सो मे बी कम्प्लिशन कॉस्ट 50 रुपये. सो 200 म्हणून 50 मायनस करा आणि सेलिंग कॉस्ट 10 रुपये. 200 म्हणून 50 आणि 10 ही मायनस करा. सो 140 विल बी द NRV ऑफ दॅट WIP. सो WIP विल बी व्हॅल्यूड ॲट NRV. मग त्याची कॉस्ट बघायची काय WIP. सो कॉस्ट ऑफ NRV विच एव्हर इज लेस. हे सपोज कॉस्ट इज 100, NRV इज 140, विच इज लोअर 100. सो इथे आपण व्हॅल्यू करतोय काय, व्हॅल्यू आपण WIP करतोय, पण WIP व्हॅल्यू करताना कम्प्लीट करून कितीला विकू ही व्हॅल्यू काढायला लागते. आणि हातात काय येईल आपल्या. सो WIP आपल्याकडे 100 युनिट आहे, तर एका युनिटचं व्हॅल्यू काढायला लागते की जर आपण हे कम्प्लीट केलं आणि विकलं तर 200 रुपये येतील, पण कम्प्लीट करायची कॉस्ट 50 आहे. सो मायनस करा. सेलिंग कॉस्ट 10 रुपये मायनस करा. सो 140 रिअलाइज होतील या WIP मधून. दॅट इज द NRV. पण कॉस्ट आहे 100, विच एव्हर इज लोअर 100. सो WIP विल व्हॅल्यूड ॲट 100. दॅट इज द लॉजिक. सो व्हॅल्यू करताना आपल्याला NRV बघायची ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, पण WIP आपण असंच विकू नाही शकत. सेकंडली ट्रेड डिस्काउंट ही गोष्ट जी आहे 11वीत आपण बघितलेली. फर्स्ट थिंग दॅट वी स्टडी इन अकाउंट्स इज दॅट ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज द प्राइस ॲट विच द डील इज स्ट्रक. सो तुम्ही जेव्हा दुसऱ्या पार्टीवर डील करता, तुम्ही या प्राइसला डील करता,
की ओके या प्राइसला आम्ही फायनल केलं डील. सो दॅट इज नेट ऑफ द सेलिंग प्राइस. तो जेव्हा डील स्ट्राईक करतो तेव्हाच आपण सेलिंग प्राइस म्हणून ते मायनस करतो. सो दॅट विल रिड्यूस द सेलिंग प्राइस. सो ते मायनस करायचं. म्हणजे तुम्ही नॉर्मली जर डिस्काउंट देणार असाल 200च्या ऐवजी तुम्ही 190ला विकणार असाल तर 190 घ्या. कॅश डिस्काउंट इज बेसिकली 190ला डील स्ट्राईक झालं त्याच्यावर व्यतिरिक्त आपण डिस्काउंट दिला, पण दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ द एनआरबी, कारण ते काय ते आपण पुढे देतो, कारण डील तर झालंय 190ला. आता ह्याच्यानंतर आपण उद्या पुढे कस्टमरला सांगितलं की तू लवकर पे केलं तुला आम्ही 5,000 रुपये डिस्काउंट देऊ, ते आपली वेगळी गोष्ट आहे. सो दॅट वॉन्ट बी कन्सिडर्ड इन एनआरबी, ती पुढची गोष्ट आहे. सो डब्ल्यूआयपीचं व्हॅल्यू करायचं असेल, सो डब्ल्यूआयपीचं आपल्याकडे मी कशी बोललो तसं डब्ल्यूआयपी चे आपल्याकडे 100 युनिट्स आहेत, इनकम्प्लीट आहेत. ओके, तर ह्याची सेलिंग प्राइस बघायची काय आहे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, आपण ईएसपी असं म्हणूया. एका युनिटची एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 200. कॉस्ट ऑफ कम्प्लिशन वर्किंग असंच विकणार नाही ना आपण डब्ल्यूआयपी, यू टू कम्प्लीट दॅट इनटू फिनिश प्रोडक्ट 50. सेलिंग एक्सपेन्सेस आहेत 10. सो हे मायनस करून येणार 250 minus 200 minus 50 minus 10. So NRV comes to 140. आता कॉस्ट तुमची डब्ल्यूआयपी ची आहे, कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआयपी जर 100 आहे तर तुम्ही व्हॅल्यू कितीला करणार, लोअर ऑफ द टू 100. सो युअर डब्ल्यूआयपी व्हॅल्यू एट 100 per unit, that is 100 into 100, 10,000. That is how you value. कळलं? सो दॅट इज व्हॉट दे हॅव सेड. सो डेफिनेटली 50 आपण घेणारच ना, दॅट इज द क्वेश्चन की 50 घेणार की नाही. ट्रेड डिस्काउंट इज समथिंग की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तुमची 200. ओके, डिस्काउंट दिला तुम्ही आधीच 10. सो आता सेलिंग प्राइस, आता एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कम्स टू 190. सो दिस इज ऑल्सो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ओनली, कारण सेलिंग प्राइसच तुमची कमी झाली, तो 190 घ्यायला लागेल. कॅश डिस्काउंट इज बेसिकली तुम्ही डील स्ट्राईक केली 190ला, पण नंतर तुम्ही पेमेंट चॉईस सांगितलं की तुम्हाला डिस्काउंट देतो मी ऍडिशनली जर लवकर पे केलं असतं. दॅट इज नॉट कन्सिडर्ड राईट नाउ. The guidance note on terms used in financial statements, guidance note मध्ये पण दिलाय की ट्रेड डिस्काउंट as a reduction granted by supplier from the list price. लिस्ट प्राइस म्हणजे त्याची जी कॅटलॉग प्राइस असते, प्रत्येक सप्लायर कडे एक लिस्ट असते त्यांच्या गुड्स, त्याच्याकडे काय काय गुड्स आहेत त्याची प्राइस काय, दॅट इज जस्ट अ लिस्ट प्राइस, नॉट नेसेसरी त्या प्राइसला डील होईल, ऑब्वियसली समोरचा नेगोशिएट करेल, त्याच्यामुळे त्या लिस्ट प्राइस मध्ये थोडं जास्तच प्राइस ठेवेल. ओके, इव्हन तुम्ही आता गाडी वगैरे घ्यायला गेलात तर दे विल शो यू अ पूर्ण कॅटलॉग की हे बघा हे आमच्या गाड्यांच्या व्हेरियंट्स आहेत आणि ही प्राइसेस आहेत. यू कॅन ऑलवेज नेगोशिएट. सो list price of goods or services on business consideration other than for prompt payment. So this is a reduction granted by supplier on the list price. So list price of good is 1 lakh, he might offer it at 95,000. अपना final price क्या आपका. Trade discount is allowed either expressly through an agreement or through prevalent commercial practices. Normally एवढा देतात, normally this is a practice followed की डिस्काउंट मागतात, कार्स बीट्स वर डिस्काउंट मागतात लोक, इलेक्ट्रॉनिक्स वर वगैरे डिस्काउंट मागतात. ओके, पण नॉर्मली आपण जेव्हा शॉप करायला जातो, एक नॉर्मल लेस किंवा कोल्ड ड्रिंक वगैरे घ्यायला जातो, तेव्हा आपण काय डिस्काउंट नाही मागत, बिकॉज दॅट इज नॉट अ प्रॅक्टिस. पण जेव्हा वेन यू शॉप फॉर इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स और वेन यू परचेस कार्स और मोटरसायकल समथिंग लाइक दैट, यू कैन नेगोशिएट. सो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड आयदर एक्सप्रेसली थ्रू अन अग्रीमेंट, सो आधीच त्यांच्यामध्ये अग्रीमेंट झालेलं आहे, और देर इज अ प्रॅक्टिस, म्हणजे आयदर नेगोशिएशन थ्रू झालं किंवा नॉर्मली एवढा डिस्काउंट देतात सगळे. आता सध्या इफ यू सी सगळे केमिस्ट आर गिव्हिंग डिस्काउंट 5% ऑफ वगैरे, पण एवढी कॉम्पिटिशन त्यांची वाढली आहे. सो वी कॅन ऑलवेज आस्क फॉर डिस्काउंट. And through prevalent commercial practices in the terms of trade, and the same is adjusted in arriving at the selling price. So we adjusted the selling price.
Accordingly, trade discount expected to be allowed should be deducted from the estimated selling price. मग कॅश डिस्काउंटवर काय गायडन्स नोट आहे, त्याने म्हटलं रिडक्शन ग्रँटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस. म्हणजे ऑलरेडी तुम्ही ही प्राइस ठरली आहे 190 ठरली आहे, ह्याच्यावर तुम्ही डिस्काउंट नंतर दिला, जस्ट तुम्हाला पेमेंटची घाई होती म्हणून लवकर पेमेंट कर, आय विल गिव्ह यू ऍडिशनल डिस्काउंट, दॅट इज कॅश डिस्काउंट. सो हे काय आपण मायनस करत नाही कारण हे नंतरची गोष्ट आहे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट टू रिकवर द प्रोसीड्स इमिजिएटली. कधी कधी असं पण असतं की कस्टमर पे नाही करत, तर वी आर लाईक एक काम कर, तू 2000 कमी दे पण लवकर पे कर, तू लवकर पे केलं विल गिव्ह यू 2000 डिस्काउंट. सो ते आपण पकडत नाही दॅट इन डिटरमाइनिंग द एनआरवी. नाउ Sun Pharma, a renowned company in the field of pharmaceuticals, has the following 4 items of inventory. 4 आयटम आहेत त्यांच्याकडे. The cost and NRV is given as follows. हे 4 आयटम आहेत, त्याची कॉस्ट आहे आणि एनआरव्ही आहे. डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ इन्व्हेंटरीज ऑन आयटम बाय आयटम बेसिस. आयटम बाय आयटम म्हणजे काय की प्रत्येक आयटम सेपरेटली बघायचा. सो ए जर बघायचं कॉस्ट एनआरव्ही whichever is lower, so 1900. So A will be valued at 1900. B 5000 or 5100, which is lower 5000. So B will be valued at 5000. C 4400, 4550, whichever is lower 4400. So C is valued at 4400. D 3200 or 29900, 2990. So D is valued at lower of the two, 2990. This is when the valuation is item by item. जर आपण म्हटलं की ग्रुप वाईज व्हॅल्यू करूया म्हणजे ट्रीटेड ॲज अ ग्रुप ओनली, मग टोटल्स वर करायचं 14600, 14540, which is lower 14540. Inventories shall be measured at lower of cost or NRV. A, B, C, D. Item by item, lower of the two घेतलंय. Group basis 514, 540. This chapter is over. ह्याच्यामध्ये मागे सम्स आहेत, यू कॅन चेक दॅट आउट, 2च सम आहेत. अपार्ट फ्रॉम दॅट हे सगळे इलस्ट्रेशन आपल्याला करायचे आहेत बुकमध्ये. अपार्ट फ्रॉम दॅट स्टार्टिंगला जे मी वाचलं ते फक्त मार्क करून ठेवा, मी काय काय वाचलं तेवढंच वाचायचंय, बाकी वाचायचं नाही. एक ऑब्जेक्टिव्हचा फर्स्ट पॅरा घेऊ शकता. 1.1 फर्स्ट पॅरा, जस्ट राईट डाऊन 1.1 फर्स्ट पॅरा. 1.31, 1.3 मधलं 1 डेफिनेशन ऑफ इन्व्हेंटरी. मग इलस्ट्रेशन लिहायचे तुम्हाला. त्याच्यानंतर 1.3 मध्ये 1.3 चा 2 पण घ्या ऍक्च्युली. 1.3, 1, 2, 3, 4 हे सगळंच घ्या, सगळे डेफिनेशन दिले फेअर व्हॅल्यू वगैरे. मग 1.4 पूर्ण, 1.4 पण पूर्ण. 1.4 पूर्ण म्हणजे इथपर्यंत. थर्ड जे आहे त्याचं इथपर्यंत. फर्स्ट जो पॉइंट आहे तेवढाच, पुढचे पॉइंट लिहायची गरज नाही. मग इलस्ट्रेशन आहेच. मग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉईंट प्रोडक्ट्स अँड बाय प्रोडक्ट्स 7.10 वर आहे. अलोकेशन ऑफ कॉस्ट जॉईंट प्रोडक्ट्स फर्स्ट 2 पॅराज, ऍक्च्युली फर्स्ट 3 पॅराज घ्या इथपर्यंत पूर्ण. जॉईंट प्रोडक्टच्या खालचे 3 पॅरा मध्ये सोल्युशन मध्ये एक्झाम्पल आहे. त्याच्यानंतर टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट. टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट, दिस इज ऑन 7.13 टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट. त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड कॉस्ट डिटेल मेथड, त्याच्यावर सम आहे. त्याच्यानंतर आयटम्स इन्व्हेंटरी नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल और इन्व्हेंटरी ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल 7.15 वर. मग त्याच्या खाली इलस्ट्रेशन आहे. त्याच्यानंतर इलस्ट्रेशन 7 आहे.
मग नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू मेजरमेंट ऑफ दॅट त्याच्यावर सम आहे. आणि मग 9th वन